sound Russian? How could I sound anything, silly? I'm plastic. I don't even have a voice box. I had to borrow this one. Don't turn on the light. Are you going to kill me? No! I mean, yes, but not for a good long while yet. Hey everyone, it's XRad Magical, and for those that don't know me, a day in the life as an artist with schizophrenia is very interesting because a lot of the traits that I exhibit outwardly is I kind of have a strange gait, a strange walk. I kind of like fall under the uncanny valley, and I used to be really ashamed of it, and granted I still have a hard time sometimes like expressing myself in public, but I'm getting better day by day, and especially with the mood stabilizing medication, I don't feel as sunken into the depths of the void. And so basically I just wanted to share with you, like, having schizophrenia is always this feeling, for me at least, of like the sun is shining and it's smiling right at you and everything is beautiful, but at the same time there's also like this really uncanny, like scraggly, scratchy feeling to life. And these are examples of like my hallucinations. Even under the sun I'm happy, but there's still that feeling, you know what I mean? Esto es Uncanny Valley, una especie de fenómeno psicológico que cuando ves algo que parece ser humano, pero tiene ciertos rasgos que no son humanos y te produce como una sensación de inquietud o de rechazo. El trend de ahorita es básicamente qué tan inquietante te puedes ver y yo lo quiero intentar. Especialmente necesito recrear este video, que creo que se repite muchísimo. Es como que remarcarse estas líneas de expresión como si fuera la máscara de la purga. Es como que tienen un solo pedacito de cejas y son súper raros. Sé que muchas personas simplemente confunden el trend en verse algo que dé miedo, y ese no es el punto. O sea, te tienes que seguir viendo humano, pero como si no fueras. Las cejas sí las veo cortas y arqueadas en todos los videos, así que voy a intentar esto. Lo que tiene que dar es como tus ojos más grandes, no se ve como una caricatura. Voy a grabarme un poquito los labios. Lo de esto de la boca sí siento que también le quita como que parte de verse humano, pero no importa. Hoy este maquillaje se favorece mucho con la luz y la posición en la que tú estés, también la cara que estés poniendo. Entonces voy a grabar el video que les comenté que quería recrear y grabamos, se asustó mucha gente y esperamos que TikTok no me baje el video. No, I am a real person. Maybe we have a bad connection. I'm sorry about that. Will you tell me you're not a robot? Just say I'm not a robot, please. I am a real person.
One of the most frightening things I've ever heard is when someone pointed out that the existence of the uncanny valley implies that at some point there was an evolutionary reason to be afraid of something that looked human but wasn't. What? No, I am a real person. Maybe we have a bad connection. I'm sorry about that. Will you tell me you're not a robot? Just say I'm not a robot, please. I am a real person. Saliendo a la calle como un cambili. Mi peca no me reconoció. Me dio miedo. En cuanto entré, todos los demás se dieron cuenta de que había algo raro conmigo. Literalmente se veían demasiado asustados. Creo que me voy a tomar una foto. Mientras pasaba para ir por mi foto, muchos se detenían para verme. Todos estaban confundidos, no podían procesar lo que veían e incluso me gritaron. La verdad, yo ya quería reírme. Suscríbete para comprarme una nieve. ¡Muchas gracias! ¡Ey! ¡Ya se rompió la cuarta pared! Bueno, plagas, ahorita creo que nadie sospecha que no soy un humano. Ya después de aquí creo que todos lo sospechaban. Algunos preferían evitarme del camino, otros hacerse a un lado. Pero yo seguí mi camino porque llegaba tarde para las fotos. Me dan ganas de dejarlas por ahí. Los más jóvenes sí sabían que se trataba de un Uncanny, pero los más viejos no. Voy a dejar una de estas escondida, a ver si uno de ustedes lo encuentra. Suerte y dime el siguiente reto en los comentarios. You see another person that looks identical to you. Run away and hide. Oye, papá. ¿Qué pasó, hijo? Estoy trabajando. El vecino de enfrente no deja de verme y tiene la cara un poco extraña. Solo ignóralo, hijo, sí. Llegaré un poco tarde, tengo mucho trabajo. Está bien. Bueno. Hola, vecino. Oye, perdón por la molestia, pero es que apenas voy para los departamentos y perdí mis llaves. ¿No tendrás algo con lo que pueda abrir mi puerta? Hola. ¿Vecino? ¿Se encuentra ahí? I only exist thanks to the intelligence of the humans who designed me. And they have something I could never have. Really? And what's that? A soul. No, I am a real person. Maybe we have a bad connection. I'm sorry about that. Will you tell me you're not a robot? Just say I'm not a robot, please. I am a real person. Does a photo like this make you feel uncomfortable? Or something like this? This phenomenon is known as the Uncanny Valley. Introduced by Masahiro Mori in the 1970s, the Uncanny Valley refers to a phenomenon where our brains can register that something is very close to human, but we're also aware that something's not quite right. It's the in-between, where we can process that something looks like a person,
but it's not a person, and it causes feelings of distress. Believed to be an evolutionary mechanism, which is also not exclusive to just humans, the uncanny valley is where we perceive these things to be a threat or not of us, and it can cause feelings of panic. One of the most well-known modern examples of this was actually an early test screening of Shrek in 2000, where Fiona was rendered as very hyper-realistic. So realistic that it surpassed the threshold of comfort in cartoon and moved into the uncanny valley. Children actually became so panicked at this screening, they were reported to be crying at the movie anytime she came on the screen. The entire film had to be halted and she was re-rendered. I'm not sure if this was the actual earliest version of Fiona that made it to the screening, but to put this in context, the one that made it to worldwide theaters is right above. But I did happen to find this monster from some of the early test footage of Shrek. The uncanny valley is still a widely unstudied phenomenon, but it continues to become more and more pervasive in entertainment as well as our modern animation.